1998 to 2011 is an exhibition about family, memory and place. اسم هذا المعرض 1998 ل 2011 وهو عن الأماكن والتاريخ والذكريات عائلية خاصة فيني. Hi, I'm Nadia Rafai. Assalamu alaikum wa ahla wa sahla. أنا نادية الرفاعي. I'm an artist working on Moanina land in Nipaluna, which we call Hobart. أنا فنانة وبشتغل بالفنون المرئية. وعايشة على أرض الموانينا اللي هن السكان الأصليين تبع البلد اللي اليوم بنسميه هوبارت. I make work about intersectional identity, so exploring issues from my perspective as an Arab Australian and looking at how the two identities intersect and diverge. شغلي الفني دائما بيعكس هويتي الأسترالية والعربية مع بعض. I wanted to talk about it in both of my languages. So our Arabic is a Syrian dialect from the Damascus area. راح أحكي عن المعرض بلغتين هويتي العربية والأسترالية والعربي اللي بعرف أحكيه من ريف دمشق. I was born in Hobart, but I grew up in Saudi Arabia and I spent most of my childhood surrounded by my Syrian family and many summer months in our town of Tel in the mountains around Damascus. أنا انولدت بهوبارت بس عشت طفولتي بالسعودية مع أهله لأبي اللي هن سوريين. وكتير من أيام الصيف قضيناها بجبال التل اللي هي بلد أهله لأبي بريف دمشق. My sense of identity and culture is really heavily intertwined with these memories and the places where these memories were formed. هويتي وكياني مربوطين بشكل قوي كتير بذكريات بهديك الأماكن. So this exhibition is about loss and longing for an unaltered place. So I've collected family photos and records from that period of my life, and I've altered them, destroyed them, and remade them into new objects to explore how personal objects can hold traces of ancestral and literal past homes that are either disappearing or no longer exist. هذا المعرض عن هدول الأماكن وشلون يتغيروا. ومشان هيك جمعت صور وأشياء من طفولتي وعملت فيهن تغييرات مشان تعكس شلون الأماكن تغيروا ولسه عم تتغير. So by doing this, I'm exploring how these places can become mythologized through separation. ومشان هيك فكرة المعرض مشان فرجيكن قديش هدول الأماكن صارت كأنه خيالية إلي. For the main installation, I collected all of these photos and I tore them all up and blended them into a pulp and then pressed them into these little photo-sized papers. And then I stitched them together to form new shapes. للعرض الأساسي أخذت صور عائلية وقطعتهم بإيدي وبعدين جمعتهم مع بعض بشكل تاني. For this project, process was just as important as outcome. So making everything by hand was quite laborious, but it did mean that I got to spend time with these old family photos and records and also the new objects that they became. الأعمال اللي بالمعرض عملته بإيدي وهاد كان مهم كتير لأنه خلاني أقضي وقت كتير مع ذكريات طفولتي. The process of destruction and reconstruction kind of allows me to move through these feelings of reflection, healing, and acceptance.
وهذا المرض أجمالا بيخليني ارتاح وفكر كيف اتقبل إنه كل شيء يتغير. So the way the installation is suspended in the gallery kind of shows this tension between movement and stillness. I really wanted these objects to take on new forms and kind of like a new life. بالنسبة للأشياء المعلقة حبيت أعطي مفهوم فني عن الحياة. This work is telling a personal story, but I hope that it also goes beyond that and that others can find a familiarity and maybe even a comfort here. هذا العمل الفني بيحكي عن قصتي، بس بتأمل إنه غيري كمان يلاقي قصته فيها.